İyi akşamlar dilbilim severler. İzmir Dilbilim Buluşmaları'nın 57.sine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümünden doktor öğretim üyesi Kadir Gökgöz hocamız. Öncelikle ben kendisine teklifimizi kabul ettiği, bizi kırmadığı ve haftanın bu son gününde bu saatini bizler için ayırdığı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi bize The Non-Dominant Hand in Classifier Predicates in Turkish Sign Language başlıklı konuşmasıyla katkı sağlayacak. Hocamızın özgeçmişiyle ilgili isterseniz kısa bir bilgi vereyim. Kadir hocamız lisansını Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi ve Dil Bilim bölümlerinde eş zamanlı olarak tamamlamış. Yüksek lisansını Türk İşaret Dili'nde eylem taşıma, olumsuzluk ve tümce mimarisi gibi söz dizimi konuları üzerine yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmış. Doktorasını ise Amerika'da Purdue Üniversitesi'nde Amerikan İşaret Dili'nde nesne işaretlemenin doğası üzerine tamamlamıştır. Yine postdoktorasını Amerika'da Connecticut Üniversitesi'nde Dilbilim Bölümü İşaret Dili ve Dil Edebiyatı Laboratuvarı'nda çift durumlu iki dilliliğin gelişimi üzerine çalışmıştır. Hocamız dil edinimi, iki dillilik, işaret dilinin yapısı, söz dizim, ürün hareketi, Amerikan İşaret Dili, Türk İşaret Dili, sağır eğitimi ve Türkçe öğretimi alanlarında Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmektedir. Kadir Hocam, isterseniz ben sözü size bırakayım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Burada olmaktan çok mutluyum. Bugün sunumu İngilizce yapacağım, kusura bakmayın ama anlaşılmayan yerler isterseniz Türkçe'de bazı yerlerden üzerinden geçebilirim. Herkese geldikleri için teşekkür ederim. Haftanın bugününde, bu saatinde. Okay, so I'll get started then. So I'd like to start with thanking the participants who took part in the data acquisition that formed the basis for this study. Thanks to also my students with whom I had many discussions about the issues here. Parts of this presentation was also presented in 2U+, but with a different focus. And the study has been supported by Boğaziçi University, by a Boğaziçi University BAP project and the sign-up project, which we concluded in 2020. So the non-dominant hand is very active in Turkish Sign Language throughout the grammar. I'll first briefly mention some of its functions in the other modules of the grammar, and then I'll dedicate the rest of it, the rest of the presentation on the morphosyntax of the non-dominant hand. We're going to look at some data, some morphosyntactic distributions, and then we're going to see how an originally phonological model helps us to map these morphosyntactic features into morphophonology. And then we are going to finish with some discussion. As I said, the non-dominant hand shows up in several parts of the grammar. So for instance, in phonology, the non-dominant hand is sometimes part of the phonology of a sign. In this sense, we have two kinds of two-handed signs, symmetrical and asymmetrical. And within the asymmetrical, we have two types. For the asymmetrical signs in phonology, the hand, the non-dominant hand, symmetrically does what the dominant hand does. So here is an example from Turkish Sign Language in the bottom. This sign means 3. So this is a symmetrical two-handed sign. As you see, the hand shapes and the movements are the same for this sign. For the asymmetrical signs, there are two kinds. In one, the hand shape is still the same, but the non-dominant hand doesn't move. It's just a place of articulation, and then the dominant hand moves. So a sign like Tuesday. And then in the third type, the shapes of the dominant hand and the non-dominant hand are different. But in such signs, usually the hand shape of the non-dominant hand is restricted to an unmarked set of hand shapes.
An example for this is watermelon. So the non-dominant hand doesn't move, the dominant hand moves, and then the non-dominant hand is one of those unmarked hand shapes. So this is some functions of the non-dominant hand in phonology. We also use the non-dominant hand in what is called buoys. The non-dominant hand can organize and keep track of discourse reference. So for instance, in this example, the signer indicates that she has 3 siblings. 2 of them are female and the other one is male. And then when she lists those siblings, she will use her non-dominant hand. I'll go over it after and show you what she signs. So she has used these 2 fingers for the female siblings and then this one for the male sibling. So this is one of the functions of the non-dominant hand in discourse. This example is from our previous project, the sign-up project, for which there is actually an online grammar, and then you can check all of these examples there. The non-dominant hand might also potentially mark certain prosodic domains. The original idea for this comes from data from Israeli Sign Language by Wendy Sandler and her group. Research still continues on this, but the non-dominant hand also has potential combined, especially with the lower level non-meaning markers. Non-dominant hand also has the potential to mark this intermediary prosodic grouping that is a phonological phrase. In this example, the signer first signs later, and then she does weak. So, and the non-dominant hand is part of this sign, but as you see here, she continues signing for 2 more signs, but the non-dominant hand continues throughout these signs too. So this might also be some other phenomena, but some people regard this as part of the strategy for marking the phonological phrase. So after these other functions of the non-dominant hand, now I'll talk about the functions of the non-dominant hand in morphosyntax. So the examples will be based on classified predicates. With respect to these, we need some background. So I'll be talking about 3 kinds of classifiers today: whole entity classifiers, body part classifiers, and handling classifiers. Whole entity classifier hand shapes cross-reference an entity, an entire entity. Body part classifiers cross-reference body parts of usually an animate entity. And handling classifiers cross-reference both the surface or other physical properties like diameter, other sizes of an entity, plus how that entity is manipulated by an agent. So with handling classifiers, actually there is 2-way cross-reference. So these classifiers can all be one-handed, but depending on the cross-reference agents and objects, in the nature of the event, they can also be 2-handed. Here is an example for a whole entity classifier. So the stimulus for this data was Tom and Jerry, a video from Tom and Jerry cartoon. And then there was a hat that was standing at some point. And then the signer signs it with this whole entity classifier. And the non-dominant hand here cross-references, half of the whole entity. And as you see, it has a symmetrical hand shape with the dominant hand. So the non-dominant hand may also cross-reference one of 2 body parts. So in this cartoon, Tom walks in an elegant way, and then the signer signs this body part classifier where the non-dominant hand here cross-reference one of the 2 legs.
again, this is a symmetrical instance of cross-referencing. The non-dominant hand may also cross-reference one of two separate whole entity classifiers. So here, two people are bound to each other. And then, of course, signers produce longer strings, not just the target stimuli. So at some point, she does this. So two people stand facing each other. And then the dominant hand is one person here, entity classifier. The non-dominant hand is the second person. The non-dominant hand may also cross-reference one of the two body parts, so one each from the two participants in the event. So here, the dominant hand cross-reference the head of one participant, and then the non-dominant hand cross-reference the head of the other participant. They bow to each other. The non-dominant hand may also cross-reference both hand part of an agent that contacts an entity, as well as the surface of the entity that is contacted and sometimes grasped. So here we have a contact handling classifier, and thanks to the larger surface of the entity that is contacted, the signer uses both the dominant hand and the non-dominant hand together. Another symmetrical instance of the use of the non-dominant hand. But this would be in the category of a handling classifier because we cross-reference the body parts of the agent. Basically, these hand parts contact the object, and then the fact that a flat surface is contacted is indicated by the joint specifications and then the number of selected fingers, a larger surface, and that surface is flat, and these hand parts are contacting that surface. So far, we've seen that the non-dominant hand is phonologically symmetrical and symmetrically co-references either a part of an object, an entire object, or body part or hand part of an agent. Well, we also have cases when the two hands do not have the same shape. For instance, here, where a dog bites the ankle of a person, the signer uses the dominant hand to mark the body part that is the mouth of the agent, and then the non-dominant hand to mark the body part that is eaten of the patient. So this is an asymmetrical case of the use of the non-dominant hand. Another instance, here a boy kicks the ball. So we have the body part of the agent, that is the foot of the agent, and then that is used on the dominant hand, so that is marked by the dominant hand, and then we have the non-dominant hand that cross-references the ball, and then the boy kicks the ball. So another instance of asymmetrical use, where the non-dominant hand cross-references the object and the dominant hand cross-references the body part of the agent. So it looks like we have the following morphological alternations that the non-dominant hand makes possible. So the alternation whereby we mark one entity versus two entities, surface of one entity versus half of surface of one entity, one body part versus two body parts, part of one hand versus parts of two hands, and also a patient, either a whole entity classifier or a body part classifier. So at this point, I will be borrowing and expanding on the prosodic model of prosodic model of the Ambientari, which was used in Benedetto Ambientari's
paper on the morphosyntax and morphophonology of American Sign Language. As for the prosodic model of sign language phonology, Brentari suggests that a sign is composed of a set of features which are hierarchically organized. So, as for the entire sign, we have a root node, which has some prosodic features that define the movement of a sign, and then inherent features. And under the inherent features, we have N-shaped features that are the articulated features and place of articulation. And then we'll be using the articulated features to help us mark morphosyntactic features to morphophonological response. With respect to the articulator, again, we have features which are hierarchically organized. So articulators might be in a manual or manual. And under the manual node, the arm or the hand might articulate. Sometimes they do articulate at the same time. But then hand also consists of finer features, like the hand part, fingers, and within the fingers, we have those fingers that are active, selected fingers, and those which are unselected, they do not take part in articulation. Under the selected fingers node, we have joints and further selected, further finger features like quantity and point of reference. And according to Benedicto and Brentari, so the hand part can create morphological alternations when it marks when it maps the external argument and in body part classifiers and all entity handling classifiers. And selected fingers are morphologically active when we mark a whole entity classifier. And I'll be adding to this the non-dominant hand and elaborate a little bit on these hand part and selected fingers and constraints. Selected finger features, excuse me. Okay. So with respect to an alternation where we have selected fingers, we can think of an example like this. So here we have one finger selected, the joints are extended, and quantity here might give us one finger versus two fingers, and then these map to a morphological alternation. So for instance, one person might go versus two people might go. So obviously under the selected fingers node, we have quantity that is active in a morphological alternation here. So that's an example of, for instance, how the nodes under the selected fingers create a morphological alternation. Then when we think about the non-dominant hand, we can also say that it is one of those nodes that create a morphological alternation because there is a meaning difference between one person standing like this versus two people doing this. But in this case, since these are symmetrical, what the non-dominant hand does is that it copies features from the feature tree of the dominant hand. So not only selected finger features, but also hand parts create alternations. This is borrowed from Benedicto and Brentari's paper. And you see here many parts of the hand which potentially can create morphological alternations. So, and it looks like those hand parts also create morphological alternations in Turkish Sign Language. If you look at those two examples on the right, so for instance, a baby crawling on all four limbs. So here, these would represent actually either the feet or the hands. And then as you see here, the body part, the hand part that touches the surface, the hand parts that touch the surface are these hand parts. Yeah. Versus, remember the cat walking example, the hand parts that touch the surface are the fingertips here.
So then this hand part difference creates a morphological alternation. Also, the selected fingers should take part in this morphological alternation, because signing, walking like this versus this makes a meaning difference. So here, let's say we have the limbs of the cat, but here, when we sign this, it is understood that the legs are used and something thinner than a foot is used. So the quantity of the selected fingers gives us a morphological alternation here. I didn't put examples for one-handed signs here, but you would expect contrast like this versus this, this versus this. So then the contribution of the non-dominant hand would be obvious. So then that's another area of morphological alternation where the non-dominant hand takes part. So with respect to hand part and selected fingers and their combined cross-referencing capacity, sometimes they will jointly cross-reference an entity or body parts of an entity, like the previous examples, right? But sometimes the hand part and the selected fingers might mark one reference each, as in the examples where the hand shapes are not symmetrical. Before that, actually, they can also do this kind of separate marking in regular transitive ending classifiers. So let's look at first a contrast between this hand configuration and this hand configuration. Here, so she's picking up some flower. Here he's handing some book that he can hand with a single hand. So here, the quantity of the selected fingers are the same in both examples. Basically, all the fingers are selected. But the specifications of the joints, this one versus all curved, make a morphological alternation here. Okay. Basically, this is the way you would hold a thinner entity. So the joints are arranged according to that. And then with this one, the hand parts that would be more active would get closer to the center of the hand. Versus here, the joints are bent according to the surface of the book. And then the hand parts that would be more active here would be these parts of the fingers and this part of the thumb. So here, what we see with this alternation is that the selected fingers and joint specifications cross-reference the object that is handled, and the hand parts cross-reference the hand part of the agent that is doing the manipulation. And again, we have this alternation between one-handed and two-handed manipulation of a book. So again, the non-dominant hand might be morphologically active in such cases. So we can also have configurations where, as I showed you the data, the dominant hand and the non-dominant hand cross-reference one argument each with different selected finger and hand part specifications. In these cases, what we see is that the dominant hand cross-reference the hand part or body part of the agent, and non-dominant hand cross-reference the object. Here, for the dominant hand has the specific number of fingers,
and their specific joints configurations. And then we do need to include finger selection criteria here, because we have alternations that differ, for instance, between this many fingers and this many fingers. So for instance, when someone is licking something with a tongue that is larger, we use something like this, and someone, some smaller entity licking with their tongue, we use this hand shape. So here, even in a body part classifier, the number of the fingers that are selected counts in addition to, of course, the joint positions. And then the hand part is also morphologically active here, because we are using obviously this part of the hand to mark which part contacts the object. So this is the kicking example, kicking the ball example. And here, the non-dominant hand contributes cross-references the object, and then the configuration of the joints, and then the number of selected fingers mark the object here. This is what I just said. There are many more examples like this. This is just to show you. So the dominant hand, so surface is licked. This is the kicking example. This is the bite example. And even you get examples like this where a two-legged, one of the two legs of a two-legged entity is bitten. Okay, so at this point, there are some questions that I've been trying to answer, but didn't get to answer yet. So a question I meet often is, okay, so I am trying to, deal with these under, let's say, as if there is a predicate that's very complex, but everything is happening within a single clause. So is it the case or is it not the case? Of course, that's a good question. That's a difficult question, whether we have everything under a single clause or we are dealing with more than one clause. But I have, perhaps, I'm thinking some initial evidence that those cases where we have cross-referencing to the agent and the object might be under the same clause. So there is some evidence from timing and some initial evidence from pronominal use. So I have looked at 24 clauses. I have many more. I didn't come to those, but I'll check those too. But it looks like in 75% of those, in 18 clauses, the dominant hand and the non-dominant hand enter the articulatory space at the same time. So let's watch this example. So this is the dog biting the ankle of the boy. So here, the complex predicate, so both hands enter the articulator space at the same time. Yet there are 6 clauses where signers introduce the patient in a clause right before the clause where we see the complex predicate. So here he's gonna first establish the object, and then holding the object in space, he's gonna do the complex predicate in the next clause. So he first established the dog, and then, he first established, he said dog, and then there is this man, okay, so the head of the man. This is a weird stimuli where the man is actually licking the head of the dog. So this is the dog's head, and then the man is licking it. But the thing is that he established the object first before, and then held it in space, and then
sign this complex predicate where we have both the body part, whatever you call this classifier, and then the tongue, another body part classifier. So, of course, there might be two clauses in those cases, but I'm still thinking, even if we see two clauses and the object is introduced first in the first clause, still this classifier handshake is interacting with this other classifier handshake in the second clause. This is a phenomena that is also being observed in Italian sign language, for instance. And then Chiara Branchini proposes that this use of a classifier handshake might actually be like a pronominal clitic. And when we have clitics, we do know that, their positions, they have a specific position in syntax. And then the fact that the classified handshake is always temporally together with the main verb might actually be some kind of evidence that we are still dealing with a single clause, although the object is first established in the previous clause, then still would have a clitic that is together with the main verb in the second clause. There is also another piece of evidence which might indicate that we are actually dealing with a single clause here. In this example, Tom catches Jerry, and then only after he catches him, he realizes that Jerry is, having some red spots, some measles. So the sentence I'm going to show is after he catches Jerry. So he's going to have this dominant hand, non-dominant hand in place. And then if you look at the first still in the sentence, he does this pointing. So he points to the classifier handshake and then does the rest of the sentence. And then this pointing plus the classifier handshake actually constitutes the subject of the sentence. So I'm thinking this might be an indication that the classifier handshake is not predicative anymore, this classifier handshake, but closer to something that is pronominal and then somehow is pointing this complex phenomena, pronominal, and then pointing that gives us an argument in the sentence. But I'm still looking into these cases, but this I think might be another indication that we are dealing with a single clause. Actually, in those cases where we have the dominant and non-dominant hand, cross-referencing one argument each. Of course, other tests are possible, like negation. So if we can negate everything altogether, that would tell us that we are dealing with a single clause, or ask questions about the patient or the object, patient or the agent, if possible, about both. And we can also check if aspectual inflection applies to the entire complex predicate, and some tests of deletion targeting parts of a single clause. So if those are successful, perhaps we could say in a more determinate manner that we are dealing with a single clause. But all of these are to be done at this time. Also, I didn't talk about figure ground configurations. In these configurations, the non-dominant hand usually gives us the ground, and then the dominant hand is the figure. So for instance, here, rocket is landing on the moon. Here, a plate is falling off a tree, off a table. So the moon would be the ground here, the table would be the ground, and then the plate is the figure, and then someone is climbing a pole, someone is jumping over a fence, an apple falling off a tree. So these also make use of the two hands.
And obviously these are classifiers. And I'm not sure about the monoclausality, or if you have two clause in these constructions, but it looks like there might be something that is related to the thematic role, the location role of the non-dominant hand that might restrict the use of selected fingers and perhaps hand parts. But this is again a domain where more research is needed, but I just wanted to draw your attention that there is such data too, where we use the non-dominant hand as a ground this time. So in summary, we've seen that the non-dominant hand indeed is active in many morphological alternations. It takes place in number marking, more of a semantic nature. Cross-references body parts and entities or parts of entities. I'm still looking into the exact syntactic domain, whether we have one clause or two clauses. Like to look at the picture from a broader perspective. I've been looking into spoken languages about for understanding the classifiers better, because we have also verbal classifiers in spoken languages. But I've never seen a clause that includes two classifiers, one of which marks the agent and the other the patient within the same clause. And if TID or other sign languages for that matter has this kind of two-way marking, and we end up not finding any such cases in a spoken language, then it might be a cross-reference, might be a modality-specific affordance for sign languages. Thanks to perhaps these phonological features that are suitable to create these morphological alternations to mark the objects and the agents at the same time. But also thanks to the non-dominant hand, which for some events carries half of the morphosyntactic burden. Okay, so that's all I have. Thank you. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten dolu dolu, verimli geçen bir sunumdu. Sizin için de uygunsa isterseniz soru cevap kısmına geçelim. Tabii lütfen, çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hocamıza sormak istediğiniz soru ya da konuyla ilgili katkı sağlamak isteyen varsa el kaldırma butonunu kullanabilirler. Cem Hocam, buyurun. Kadir Hocam merhabalar, herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim bu güzel konuşma için. Son söylediğiniz noktadan spoken dillerde aynı clause'da body part ve external argument referansı var mı deyince aklıma ethic dative geldi. Yani mesela Çince'de ben açım derken bunu ben karnım aç star diyorsunuz. Karın fiilden önce gelirse ethic dative yorumu var ve subject'in bir body part'ını refer ediyor. Hı hı. Karın açtan sonra gelirse, yani SVO gibi olursa I starve anlamına geliyor. I am hungry anlamına değil de I am starving anlamına geliyor. Yani bir referans farkı var gibi gözüküyor. Anlam farkı da var gibi. Benim aklıma ilk o geldi. Orada ethic dative bakılabilir bir şey olur mu? Çünkü Fransızca'da aynı benzer şey var. Almanca'da var. Yani orada case değişiyor şeylerde. İngilizce'de daha kısıtlı ama yani orada da var. İlk aklıma o geldi. Hemen konu açılmışken söyleyeyim dedim. Teşekkürler hocam. Ben buna bir bakayım hocam. Benim baktığım konuşma dillerinde genelde şey pattern'ı vardı. Yani bu absolute pattern vardı. Orada işte intransitivlerde single argument'la classifier, yani single argument'a classifier cross reference ediyor. Transitivlerde de işte internal argument'a cross reference ediyor ama
hem işte subject'in bir body part'ını cross-reference eden, bir de işte object'in kendisi ya da parçası da olabilir. Onu cross-reference eden bir şey bulamamıştım. Bu veriye bir bakayım hocam. Evet. Olmadı gene haberleşiriz. Yani çok hakim Tamam, olduğum bir tamam. konu değil. Bunu Şibatane'nin birkaç makalesi olması lazım. Bulabilirsem onları da göndereyim. Örgütif dillerde de benzer bir yapı var. Orada dediğiniz gibi body part absolutif oluyor. Sanki subjectmiş gibi. Ve subject örgütife dönüyor. Ben de bulursam, ben de yani o makaleyi bulursam gönderirim. Teşekkür ederim hocam. Başka katkı sağlamak isteyen ya da soru sormak isteyen varsa alabiliriz. Sumru Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Evet, ben Ray sen şeyini buluncaya kadar Cem Hoca soruyu aldı, götürdü birinci şeyde. Ama hala benim bir sorum var. Kadir, önce çok teşekkür ederiz. Gerçekten gayet ilginç bir konu. Özellikle de non-dominant hand'in bu kadar ayrıntılı bir hem morfosintaksi hem sintaksi şey olmuş olması. Ama ben yani bir şey soracağım. Ya ben mi yanlış anladım? Başlarda şey yaparken şöyle tam da ben de görünmüyorum galiba. Hayır daha da bir copy. The non-dominant hand copies the classifier of the dominant hand diye bir cümle duyar gibi bir şey oldum sanıyorum. Bir dakika kendime... Evet, şu mesela hocam 11'e baktığımızda yani şu fikir aslında şu, yani copy değil de copy değil işte yani copy mi? Şey demek istedim orada tam olarak. Yani hani dominant hand'de işte hangi feature'lar morfolojide alternation yaratıyorsa non-dominant hand'de de aynı feature'lar yani alternation yaratıyor demek istedim. Ve bir şekilde ikisinin bir de yani eş zamanlı yapılma durum var. Aslında oraya yani copy demek belki biraz tam ifade edememiştim ama yani aynı feature'ların hem dominant hand hem de non-dominant hand için aynı feature'ların morphological alternation oluşturduğunu söylemek istemiştim orada. Evet yani şey olarak alternation yani evet copy değil çünkü classifier'ın kendisi zaten o feature yani nedir referent'ın bazı feature'larını bütün feature'larını değil ama most Salient olanlar. en belirgin feature'larını şey yaptığı için ve de bu da iki kişiyi yani şöyle yan yana şöyle göstermeye çalışayım bari. Şimdi daha iyi görünüyor. Evet, yani the non-dominant hand is not copying the dominant hand. That's in the nature of the classifier. So the signer is trying to say that there are two people who are facing each other. There is no other alternative. Okay. Evet hocam, ona katılıyorum. Yani orada copying demek belki biraz şey oldu ama oradaki yani hangi dediğiniz gibi hangi feature'lar highlight ediliyorsa onlar da non-dominant hand'de de highlight ediliyor. Evet. Yani onlar morfolojide buldum, tamam. Kullanılıyor. Aynen hocam. Doğru, evet hocam. Haklısın. Onun wording'ini değiştireceğim. Teşekkür ederim. Okay, thank you. Evet. Murat Hocam buyurun. Hocam teşekkürler. Bu cuma akşamı öncelikle böyle güzel bir saatte bizle beraber olduğunuz için ünlem işaretli güzel saat. Saat çünkü 7. Genellikle biz böyle çok vicdan azabı çekiyoruz bu saatte konuşmacıları cuma akşamı bir de yorgun argın burada ağırlarken. Ama tabii bir yandan da çok da mutlu oluyoruz. İyi ki geldiniz. Öncelikle onu ileteyim istedim. Ben çok biraz şey soracağım böyle yani toz bulutu düzeyinde bir soru. Bu sunduğunuz şey hali hazırda içinde bulunduğunuz bir projenin çıktısı mı? Önce onu bir şey. Benim bir BAP projem vardı.
Onda classifier'larla ilgili birkaç task'tan veri toplamıştık. Yani o projeyi tamamladım ama verisi var. İşte bakıyorum çeşitli projeler için. Şu an devam etmiyor ama yani verisi elimde. Onu soracaktım. Yani genel olarak o projede bulgulamaya çalıştığınız ya da bulduğunuz şey nedir? O proje biraz daha geniş kapsamlı bir projeydi. Orada dile maruz kalma yaşının morfosintaktik yapılara yetişkinlikte çıkan morfosintaktik yapılara etkilerine biraz bakmıştık. Bunun içinde işte classifier'lar vardı, agreement vardı, işte reciprocal verisi var, eventlerle ilgili data var. Bir de birkaç konu daha vardı. Bir de narration. Bu örneklerin bazıları narration içinden, bazıları o resim gösterdiğimiz classifier yapısı içinden. Oradan çeşitli çalışmalar çıktı. Dillerini derken Demet'in de mesela tezi konuşucuları için değil mi? Yani evet. TİD 2 yani iki grup işte annesi babası sağır olup doğuştan itibaren işaret öğrenen ve işte yetişkinlikte baktığımız işaretçiler. Annesi babası duyan, dolayısıyla kendisi biraz daha işaret diline geç başlayan, özellikle ilkokul çağında başlayan yetişkin arasındaki farklılıklara bakmaya çalıştık. Yani onları describe etmeye çalıştık o çalışma. daha farklı perspektifi varmış tabii bu projenin. Tabii biraz daha acquisition, development perspektifiydi. Ama tabii onun içinden bir sürü de bakılacak yeni ilginç konu çıktı. Ondan özellikle yani morphosyntax vardı aklımızda. Tabii hala da var, bakıyoruz da. Orada perspektif de ilginç bir konu çıktı. Yani bu classifier'ların kullanılmasında, şimdi Sumru Hoca aslında ona biraz yaptı. Onu biraz söylemiş oldu. Classifier'lar çıkarken, yani bir classifier çıkarken bütün her şeyini tabii yapamıyoruz. Bir entity'nin ya da işte body part'ta olsa. Bazı feature'ları highlight ediliyor. Perspektifle de interact edebildiğini gördük bugün. Yani bunların. Yani perspektif dediğim işte karakter perspektifi versus observer perspektifi. Onların da classifier seçiminde etkisi olduğunu gördük açıkçası orada. Mesela Indexical shift var mı hocam? Belki bununla ilgili hani onunla alakası olabilir. Yani karakter perspektifinden sanki olayın içinde anlatırken signer'lar daha rahat kullanıyorlar. Yani bu handling classifier'lar. Mesela işte bir iğne örneği vardı. İşte Jerry bir iğne batırıyor yastığa. Şöyle karakter perspektifinde daha çok bu çıkıyor. Bazen ama observer perspektifinde şu çıkıyor. Yani daha nesneye odaklanıyorlar versus işte daha karakterin yaptığı şeye odaklanıyorlar. Yani oradan böyle genel olarak karakterle ilgili ilginç şeyler çıktı. Yani o karakterin belki elinde yaşına sensitif olabileceğine dair nüveler çıkmaya başladı. O bizim temel amacımız değildi ama oradan öyle veriler de çıktı. Birkaç çalışma için ortak oldu. Bazen altın ararsınız, karşınıza kömür çıkar yani. Öyle bir şey oluyor. Bu projelerin hep belki kömür ararken altın oldu. çıktı, bilmiyorum. Yani tam tersi de olabilir. Evet. Çok ilginç bir konu. Yani karakter perspektif birçok yere bağlanabildiği için yani belki var yani çok bilim ve bilişsel diğer komponentlerle ilişkisi olabilir. Evet. Ne düşünüyoruz? Murat Hocam çok özür dileyerek, Sumru Hocam çıkacak galiba, o yüzden bir ona söz vereyim. Buyurun hocam. Evet, pardon, evet özür diliyorum. Ama Murat Hoca'nın sorduğu soruyla da ilgili ve de Kadir Hoca'nın verdiği cevapla da ilgili. Özellikle de Kadir Hoca'nın verdiği cevap bir perspektifi açıyor, çünkü onu söylemek istedim. Event structure, sign language'de yani şeyli olaraktan belki de spoken language'den farklı bir şekilde event structure'ı görüyorlar ve de yorumlanıyor. O açıdan da işte yani onu da tabiatıyla sign'larla ortaya ifade ediyorlar. O açıdan yani sign language'in event structure'ını ve de perception diyeyim, event perception
Ona aslında çok daha dikkatli bakıyor olmamız gerekiyor sign language ile çalışan bizler olaraktan. Onun için yani söylediğiniz çok önemliydi Kadir Hoca. Ona teşekkür ederim. Evet, ama yani sadece bir kişinin şeyi değil de sign language'in event structure'ı nasıl perceive ediyor. O boyutu yani şu an hissi olarak söylüyorum. Spoken language'ları kullanan kişilerden daha farklı bir şekilde event structure görülüyor gibi geliyor bana. Tamamıyla impressionistik söylüyorum. Evet hocam. Çok yani katılıyorum bu konuya. Yani mesela bu Demet'in yüksek lisansından işte çıkan verilerde de onu görmüştük aslında. Bu causative, inchoative alternation'da her iki olayda da yani eventin parçalarını yani sub-eventleri de daha yani işte morfolojide işlenmiş olarak görebiliyoruz. O dediğiniz çok doğru. Yani aslında bu başlı başına çok bahis olmadan detaylı konuşulabilecek bir konu. Yani bir çalışılabilecek bir konu. Çok katılıyorum hocam. Evet, güzel. Peki ben çok teşekkür ederim ve özür diliyorum, çıkmak zorundayım. 5 dakika sonra bir başka Zoom'dayım çünkü. Çok teşekkürler. Çok mersi. Teşekkür ederiz hocam. İzmir Dilbilim Camiası'na da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ve böyle bir şey başlatmış ve de sürekli devam ettiğiniz için gerçekten çok kutlarım sizleri. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Cem hocam buyurun. Sumru Hoca'nın açtığı event structure konusu gerçekten işaret dillerinde çok yani spoken dillerde görmediğiniz kadar gözlemlenebiliyor. Biz Müge Sevinç'le bakarken bu science space nasıl, yani kategorizasyonla uğraşırken, science space'le uğraşırken eventin karmaşıklığı kadar referansın deiktik olup olmaması da sanki böyle tek clause, iki clause havasında biz de arada iki arada bir derede kaldıydık. Bir video, Amerikan işaret dilinde bir video izledim, hatırlıyorum. Vermek eylemi. Adam kitabı işte çocuğa verdi gibilerinden. Orada adam çocuk ve kitap deiktik olmadığı için önce science space'i establish etti. Ve ondan sonra verdiği işaretledi. Ve biz sadece şunu gözlemleyebildik. Science space'i kurarken vücut hareketi yoktu. Ondan sonra vermeyi yaparken vücut da harekete geçti. Biz predication'ı vücut harekete geçtiğinde başladı diye anladık. Yani çünkü bir açıdan baktığınızda science space'i kurarken de bir predication yapıyormuş gibi geliyor ama vücut hareketi yok. Vermeyi Peki hocam işaretlerken, o Science Space ilk kurduğunda nasıl yapıyordu o örnek? yani onun bir kategorizasyonu da gördük. Yerler, yani visual şeyde yerler, yani adam çocuk ve kitap için yer koyup ondan sonra Yere anladım. Tamam. directional verb olarak işaretlediydi. Yani science space'ten şöyle yaparak yaptıydı. Ve ikincisinde vücut harekete geçti diye hatırlıyorum ben. Yani biz de burada Yani torsoyu mu daha çok hareket ettirdi hocam? Vücutta bir hareket oldu. Tam vücut, yani bu dediğim yaklaşık 7-8 yıl önce bir seyrettiydik. Ama vücutta bir hareket orada gördüydük. Yani sonra işte bunun analizi var mıdır diye baktıydık. Mesela Texas Linguistic Forum'da bu bir tartışılmış. Science Space'i kurmayı ayrı bir kategorizasyon olarak değil de articulation'dan önce yani action'dan önce bir şey diye modellemişler. Hepsini kategorinin parçası olarak, tek bir kategorinin parçası olarak yazmışlar. Fiil hareketinde. Bir tek onu gördüğümü hatırlıyorum ben. Ama bu vücut hareketi sanki predication var mı yok muyu epey bir belirliyor gibi geldiydi bize. Bu çünkü çok önemli bir soru. Hani sorduğunuz, burada 2 clause mu var, 1 clause mu var? Biz de başka bir şey için bakıyorduk ama burada bize takıldıydık. Onu bir söyleyeyim dedim. O vücut
hareketli predication'la başladım demek midir acaba diye çok merak ettiydik. Evet hocam, yani zor bir soru. Yani o yani şey olunca, yani signer'ın body'si daha çok involve olunca işte perspektifinde değiştiğini düşünenler var. Yani daha karakter perspektifinin içine işte burada yani belki bu role shift de bunun şeyi, yani bir tezahürü bir şekilde. Ama o şeyi emin değilim, yani nasıl yapabiliriz o ilk yaptıkları, kurdukları space'ten sonra, yani sonuçta o şey olunca da vücut hareket edince de sonuçta o referential space'leri de bir şekilde kullanıyor. Yani onu ikisini aynı tarafta nasıl tutuyor emin değilim. Ama şeyden ben de kesin emin değilim. Yani bu ilk işte bir referential locus establish ederken işte participant'lara, belki onlar da yani kendi başına predication. Onun belki biz Evet, Q'larını kaçırıyoruz ya da daha böyle işte spoken dil temelli çalışıyoruz. O yüzden hani belki şey gibi görüyoruz. Aynı clause'un parçası gibi görüyoruz ama belki orada birden fazla clause olabilir. Yani biraz bunu çalışırken şey dilleri vardı. Böyle biraz daha tabii az çalışılmış diller. E, Yani işte head marking diller vardı benim gördüğüm. İşte predicate'ın üstünde bir sürü işte agreement vesaire var ama argümanlar yani clause'un parçası değil. Önceden establish ediliyor bir şekilde ve sonra ayrı bir clause'da head marking olan predicate'de işte cross reference ediliyor. Belki bu ona benzer bir durum da olabilir. O yüzden birden fazla yani clause da olabilir. Onların bilmiyorum, yani tam testlerini bulup en azından biraz başlayıp yani bildiğimiz testlerden belki biraz daha az bilinen testlere de yönelmek gerekebilir ama o Texas şeyine bir bakayım hocam. Linguistics bölümünde mi şey vardı hocam? Texas Linguistics Forum'daki bir yani American Sign Language'de Science Based School'u diye bir makale buldu. Orada verb, yani give için verilen tek bir kategoriydi. Onu hatırlıyorum. Bu konuşma dillerinde yani bu yani clause'u parçalayıp iki clause gibi mesela Piraya'da subordination olmuyor genelde diye söyleniyor. Evet haklıysa. İşte ben adamın kitabını okuduğunu biliyorum derken adamın kitap okuyor. Ben bunu biliyorum diye iki şekilde deiktik referans yapıyorlar. Ee, e, Ve orada iki tane clause olduğu çok net bir şekilde görülebiliyor da. Ve hemen hemen subordination hiç yok gibi gözüküyor bu referanslar sayesinde. Onun gibi bir şey midir bu? Onu da merak ettiydik bir ara biz. Evet. Yani oradaki işte diyektik şeyin yani oradaki kullanılan yani form neyse iki şeyi birbirine bağlıyor. Sanki şeylerde de yani bu embedding konularında da işte yani noun'un içine bir relative clause embed edildiğinde de yani bazı şeylerde de orada da yani sanki böyle hani şey değil de bütün her şey embedded değil de gene yani diyektik olabilecek yani benzer yapılar çıkıyor işaret dillerinde. İtalyan işaret dilinde hatta relative clause'larla ilgili iki tane şey var. Birisi işte daha bir standart bir model. Birisi de şeyin yapının ismini hatırlayamadım ama daha yani pro-relative diyorlar. Daha böyle şey değil de biraz daha parçalı bir şeye benziyor. Yani bunların belki dillerin yaşlarıyla da ilgisi olabilir hocam. Yani bilmiyorum, Praha gerçi yaşlı bir dildir muhtemelen de bazı yani bir takım kompleksitelerin çıkabilmesi için de herhalde biraz zaman geçmesi gerekiyor diyorlar. Özellikle morfoloji konusunda mesela işte Arnavutların bir makalesi var. Ama belki bu bir yandan sintaks konuları için de düşünülür. Yani complexity gelişimi bir zaman alıyor olabilir yani dillerin tarihi sürecinde. Ama emin değilim tabii, spekülasyon. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Peki hocalarım, başka katkı ya da soru? Sanırım yok. İsterseniz hocamızla daha fazla yormayalım. Kadir hocam, ben tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. İzmir Dilbilim Çevresi adına. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür Ayrıca ederim. Çok sağ olun. katılımcılara da ayrıca Esra hocam, buyur. Tamam. Kadir hocam teşekkür ederiz. Alkış yapmıştım el Tamam hocam, ben kaldırırken el ama kaldırma teşekkür gibi ederiz gördüm, hocam. pardon. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için. Çok güzel sorular da geldi. Katılımcılara da çok teşekkür ederim. Bunları takip ediyor olacağım. Biz teşekkür Umarım İnşallah başka hocam, bekleriz. platformlarda. Daha önce Evet, çok hocam. söz duyduk böyle ki herkes söz veriyor, kimse gelmiyor. Cem Hoca sağ olsun her hafta burada yani. Bizim daimi müşterimiz. İşte Cem sorulan Hoca- soruları takip ederim demiştim. Tabii bu konuşmalara bundan sonra daha sık katılırım tabii. Bazı durumlardan zor oluyor bazenlerde ama farkındayım yani bu devamlılık sağladığınızın farkındayım. Bunun için de teşekkür ederim yani sizlere Hocam ayrıca. siz gelemeseniz bile öğrencilerinizi yollarsanız yani bizim yani bizi besleyen şey dinleyici olmazsa zaten Evet. bunları yapmanın çok alemi olmuyor. Bir de Evet. az çok tahmin ediyorsunuzdur, çok zor oluyor bunları şey yapmak, organize etmek. Biraz Tabii. yazışmaları çok uzun sürüyor, bir sürü Tabii. bürokratik engel aşmak zorunda kalıyorsunuz. Rezervasyonları ayrı, hocaların günlerini belirleme ayrı, bir sürü şey var biliyorsunuz zaten. Evet. Şimdi dinleyici gelmezse bu bütün çabalarınız boşa gidiyor yani. Evet. Öğrencilerimizi yönlendiririz biz. Evet. Yani o tek de şeyimiz o olabilir yani destek isteğimiz. Onun dışında zaten işte Tabii. sağ olun yani hiç Hı. bölümümüzdeki hiçbir hoca kırmadı bizi. Hepiniz tek tek şey yaptınız, kabul ettiniz bütün şeyleri, davetlerimizi. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Bundan sonrası için de bekleriz hocam. Evet, gelmeye çalışacağım bundan sonra. Çok teşekkürler. O Buyurun zaman hocam. hocalarım 57.sinde yapmış bulunmaktayız. İzmir Dilbilim Çevresi etkinliklerinin 58.sinde görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar herkese, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.